Hello learners, I am Professor Ranjana Banerjee from the Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University. I welcome you all to this module of the course Basics of Russian Communication Skills. In this module, we will be introducing you to the life and works of the great Russian authors. But before we start, let's discuss about the objective of this module. The objective of this module is to make you understand the basics of Russian language and Russian culture. As you know that for learning any foreign language, it is very important to get introduced to its culture and to have the right feel of it. Literature is an important part of culture. So, as a pedagogical tool, we are going to use Russian poems, stories, etc. so that along with the language, you could also learn about its rich literature and culture. In this module, we will discuss about the great Russian writer Alexander Sergeyevich Pushkin. Before I read the text, I would like to introduce you to the unknown words. So pay attention to the new words and expressions. We are going to read the text line by line first. I will be reading every line in Russian first and then in English. Thereafter, I will again read it in Russian only so that you could get the feel of it. Now, please listen to the text attentively. The title of the text is Alexander Sergeyevich Pushkin. Alexander Sergeyevich Pushkin родился 6 июня 1799 года в Москве. In English, now I will just explain you. Alexander Sergeyevich Pushkin was born on 6th of June 1799 in Moscow. Где он родился? В Москве. Москва – это город, в Москве in Moscow. Ее отец Сергей Любович и мать Надежда Осиповна были из дворянской семьи. His parents Sergei Lubovich, отец, father Sergei Lubovich, and mother, мать Nadezhda Osipovna were from a noble family. Dvoryanskaya семья is noble family. Когда начал интересоваться Pushkin литературой? Since when did Pushkin start taking interest in literature? Интересоваться is to take interest, to be interested in. In what? In literature, in language. So, in this context, it is literature. So, интересоваться литературой. Pushkin начал интересоваться литературой с детства. You must be knowing the word детство, it is childhood. A детство, it denotes since childhood. So Pushkin started taking interest in literature since childhood.
У Пушкина была няня Arina Rodionovna. Pushkin had a nanny, Arina Rodionovna. Her name was Arina Rodionovna. Она рассказывала Пушкину народные сказки и народные легенды. You must be knowing the verb рассказывать. Рассказывать, to narrate. Кому? Рассказывать студенту, рассказывать сестре. В данном случае, here it is рассказывать Пушкину. Она рассказывала Пушкину народные сказки и народные легенды. She narrated to Pushkin folk tales and legends. Народные сказки, народные, it is folk, сказки, it is folk tales, and легенда is legends. Pushkin очень любил слушать эти народные сказки. Pushkin loved listening to these folk tales. Слушать, to listen. О няне поэт писал стихи. Стихи называются «Няня и зимний вечер». The poet wrote poems on nanny. The poems are to the nanny. Няне, it is dative case. So dative case, it becomes not nanny but to the nanny. And the winter evening. Вечер is evening. Zimni from the word zima, so winter evening. Как Pushkin стал писателем? How did Pushkin became a writer? Стать кем? Стать писателем, стать преподавателем, учителем. You must have done these expressions. So, here it is to become a writer. How did Pushkin become a writer? Дядя Пушкина был писателем, поэтому в их доме часто бывали разные известные писатели. The uncle of Pushkin was a writer. That is why famous Russian writers often visited their house. Известные, famous. Известные писатели, известные художники. Художник is painter. Famous painter, известные писатели, famous writers. Они вместе обсуждали о писателях и их работах. Together, they discussed about the writers and their works. Вместе is together. Они вместе, together they. Обсуждать is to discuss. The question is о ком, о чем. So both the answers are here. О писателях, about the writers, о чем, about their works. Pushkin с большим интересом слушал их разговоры. Pushkin listened to their conversation with great interest. С большим интересом, with great interest. Еще у него дома была большая библиотека. Мова
In his house, there was a big library. Biblioteca is library. Большая библиотека is a big library. В этой библиотеке были книги не только русские, но и иностранные. In this library, there were books not only in Russian but in foreign languages too. Иностранный язык, foreign language. So, иностранные is the plural form. Маленький Пушкин с интересом читал эти книги, и таким образом у него появился интерес в литературе. The little Pushkin read these books with interest, and that is how his interest in literature developed. Появился интерес или возник интерес, they are synonymous, to develop interest, to grow interest. Он начал писать, когда ему было только 8 лет. He started writing when he was only 8 years old. Сколько ему лет? Ему 6 лет, ему 5 лет, а Пушкину было 8 лет. Pushkin was 8 years old. В 1811 году он начал учиться в школе, где учились дети из богатой семьи. In 1811, Pushkin started studying in a school where the children from affluent families studied. Богатая семья, rich family, affluent family. Называлась такая школа лицей. Such schools were called lyceum. Здесь Пушкин изучал литературу, историю и тоже писал стихи. Here, Pushkin studied literature, history, and also wrote poems. Изучать что? Изучать историю, литературу, язык. А Пушкин изучал историю и литературу. В 1814 году в журнале «Вестник» вышло его стихотворение другу стихотворцу. In the year 1814, his poem To a Poet Friend was published in the journal Bulletin. Journal is journal. Vestnik in English is bulletin. Vyšlo стихотворение. The poem was published. Вышел рассказ, вышел роман. Друзья Пушкина в лицее были будущие декабристы. Pushkin's friends in the Lyceum were the future Decembrists. Будущее – future. Кто такой декабристы? Who are the Decembrists? Декабристы боролись против диктатуры царя. The Decembrists were against the dictatorship of Tsar. Бороться to fight. They were fighting against the dictatorship of
the Tsar. Когда Пушкин работал в Петербурге, он писал стихотворения «Вольность», «Деревня» и многие другие. When Pushkin was working in Petersburg, he wrote poems like Freedom, Village and many more. Стихотворение is poem. Стихотворения poems. Работать, вы знаете, to work, где? В Петербурге, in Petersburg. В этих стихотворениях Пушкин говорил о свободе народа. In these works, Pushkin talked about freedom of people. О чем он говорил? О свободе. Свобода is freedom. О свободе about freedom. Поэтому царь сослал Пушкина в ссылку. That is why the Tsar sent Pushkin on exile. Сослать в ссылку. To send on exile. В ссылке Пушкин писал многие известные произведения. Роман «Стихак», Евгений Онегин, трагедия, Борис Годунов и многие другие. In exile, Pushkin wrote many famous works. The novel in verse Evgeny Onegin, a tragedy, Boris Godunov, and many more. Трагедия is tragedy. Роман в стихах, the novel in verse. После ссылки Пушкин жил в Москве. After exile, Pushkin lived in Moscow. Здесь он женился. He got married here. Жениться, to get married. Жена его, Наталья Гончарова, была очень красивой дамой. His wife, Наталья Гончарова, was a very beautiful lady. Полюбил ее Дантес, один французский офицер. A French officer, Dantes, fell in love with her. Французский, you must be knowing, is French. Когда Пушкин узнал об этом, он вызвал Дантеса на дуэль. When Pushkin came to know of this, he called Dantes for a duel. Узнать, come to know about something. Вызвать на дуэль, to call for a duel. Pushkin был ранен на дуэли и умер 29 января 1837 года. Pushkin был ранен. Pushkin was injured. Он ранен, она ранена. He was injured. Он ранен, he is injured. Она ранена, she is injured. Pushkin был ранен. Will shows past tense. So Pushkin was injured in the duel and died on 29 January 1837. Так скончался великий поэт Alexander Pushkin. That is how the great poet Alexander Pushkin died. Пушкина любит и читает каждый, кто знает русский язык. All who knows Russian loves Pushkin. Он национальный поэт России. He is the national poet of Russia. Он писал стихотворения о любви, о дружбе,
о родине, о природе, о проблеме общества и о многих других. He wrote poems about love, about nature, about social problems, and many more subjects. О любви, about love. Любовь is love, о любви about love. Дружба, friendship. О дружбе is about friendship. Родина, motherland. О родине, about motherland. Природа, nature. О природе, about nature. Проблема общества, the problems of the society. О проблеме общества, about the problems of the society. Now, I will read the text in Russian so that you could get to feel the tone and texture of the Russian language. Alexander Sergeyevich Pushkin. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Его родители Сергей Любович и Надежда Осиповна были из дворянской семьи. Когда Пушкин начал интересоваться литературой, Пушкин начал интересоваться литературой с детства. У него была няня Арина Родионовна. Она рассказывала Пушкину народные сказки, народные легенды. Пушкин любил слушать эти народные сказки, а няне поэт писал стихи. Стихи называются «Няня» и «Зимний вечер». Как Пушкин стал писателем? Дядя Пушкина был писателем, поэтому в их доме часто бывали разные известные писатели и критики. Они вместе обсуждали о писателях и их работах. Пушкин с интересом слушал их разговоры. Еще у него дома была большая библиотека. В этой библиотеке были книги не только на русском, но и на иностранных языках. Маленький Пушкин с интересом читал эти книги, и таким образом у него возник интерес к литературе. Он начал писать, когда ему было только 8 лет. В 1811 году он начал учиться в школе, где учились дети из богатых семей. Такая школа называлась лицей. Здесь Пушкин изучал разные предметы, литературу, историю и тоже писал стихи. В 1814 году в журнале «Вестник» вышло его стихотворение «Другу стихотворцу». Друзья Пушкина в лицее были будущие декабристы. Кто такой декабристы? Декабристы боролись против диктатуры царя. Они боролись за свободу народа, за их право в декабре 1825 года. Поэтому их называют декабристами. Когда Пушкин работал в Петербурге, он писал стихотворения «Вольность», «Деревня» и многие другие. В этих стихотворениях Пушкин говорил о свободе народа, поэтому царь сослал Пушкина в ссылку. В ссылке Пушкин писал многие известные произведения: роман «Стихак» Евгений Онегин, трагедия Борис Годунов и многие другие. После ссылки Пушкин жил в Москве. Здесь он женился. Жена его, Наталья Гончарова, была очень красивой дамой. Полюбил ее Дантес, один французский офицер. Когда Пушкин узнал об этом, он вызвал Дантеса на дуэль. Пушкин был ранен на дуэли.
и умер 29 января 1837 года. Так скончался великий поэт Александр Пушкин. Пушкина любит и читает каждый, кто знает русский язык. Он национальный поэт России. Он писал стихотворения о любви, о дружбе, о родине, о природе, о проблеме общества и о многих других. Now, let's discuss the questions. О ком этот текст? About whom is this text? Этот текст о великом поэте Alexander Sergeyevich Pushkin. This text is about the great poet Alexander Sergeyevich Pushkin. Когда родился Пушкин? When Pushkin was born? Пушкин родился 6 июня 1799 года. Pushkin was born on 6th of June 1799. Кто рассказывал Пушкину сказку? Who narrated folktales to Pushkin? Няня Пушкина рассказывала ему сказку. The nanny of Pushkin narrated him the folk tales. Как называется школа, где учился Пушкин? What is the school called where Pushkin studied? The school was called Lyceum. Школа называется лицей. Как он умер? Он умер в дуэли. How did he die? He died in a duel. I am repeating the questions. Now let's discuss the questions. You must be knowing the expression a whom, a chum. A whom, about whom, a chum, about what. So a whom, этот text. About whom is this text? Это текст о великом поэте Alexander Sergeyevich Pushkin. This text is about the great poet Alexander Sergeyevich Pushkin. A великом поэте, about the great poet. Когда родился Pushkin? When Pushkin was born? Pushkin родился 6 июня 1799 года. Pushkin was born on 6th of June 1799. Кто рассказывал Пушкину сказку? Рассказывать, as I told you, is to narrate. The questions are кому, to whom, о чем, about what, and it can be also что, what. So, кто рассказывал Пушкину сказку? Няня рассказывал кому? Пушкину. Что? Сказку. And if it should be in plural, it will be сказки. Няня рассказывал Пушкину сказки. Как называется школа, где учился Пушкин? Школа, где учился Пушкин, называется лицей. The school where
Pushkin studied is called or was called Lyceum. Z kým družil se Pushkin v škole? With whom he became friends in the school? Pushkin družil se from the word družba, friend. Družica, to be friends. It is the verb. And the question is s kým, with whom. S kým družil se Pushkin v škole? Škole on družil se s budущими декабристами. With future Decembrists. Какие стихотворения писал Pushkin, когда он был в ссылке? Which poems Pushkin wrote when he was on exile? Pushkin писал стихотворения «Вольность», «Деревня» и многие другие, когда он был в ссылке. Pushkin wrote poems like Village, Вольность, Freedom, Деревня, Village, и многие другие, and many more, when he was in exile. Dear learners, since we have discussed the text where you have learned about the life of the great Russian writer Alexander Pushkin and the various factors which influenced his life, I hope you will like this module. We will be discussing about more great Russian writers in our upcoming modules too. In the next module, we will be talking about the poems of Pushkin. Thank you.